So we can start. Okay. Okay, we are 10 people. Okay, Bismillah. Let us start today's class. Uh, we we did zero conditional sentences and first conditional sentences in the previous class. Let us discuss second conditional today. Second conditional also is not difficult. It's easy. Can you see the screen? Yes, sir. Okay. The structure might seem difficult. It is a long line, but it's not difficult. Let us go to the example first. Okay, let us see. Again, we can rearrange the sentence. We can write if in the beginning. We can write if in the middle of the sentence. Okay, so look at the first example. If it rained, you would get wet. If it rained, past tense. First of all, if, then subject. It is the subject, karta. Rain, past indefinite tense. Then again, you is the subject of the next clause. Then you have to put would, could, or might. Anyone is applicable. Would get, then present form of verb. After would, there should be present form of verb, and then whatever you write. So if it rained, যদি বৃষ্টি হতো, you would get wet. তুমি ভিজে যেতে। তাহলে কি হলে কি হতো, এরকম এক্সপ্রেশন গুলো সব হলো সেকেন্ড কন্ডিশন। দিস ইজ কল্ড আনরিয়েল পাস্ট, অবাস্তব অতীত। এটা হলে এটা হতো, মানে কোনোটাই হয়নি। If you would get wet if it rained, this is just rearrangement of the sentence, bringing the main clause to the front and bringing the subordinate clause at the end. If you went to bed earlier, you wouldn't be so tired. If you went to bed earlier, একটা কমা হবে এখানে, by mistake কমাটা হয়নি। You wouldn't be so tired. তুমি যদি আগে ঘুমাতে যেতে, তো টায়ার্ড লাগতো না তোমাকে। তার মানে সে আর্লি ঘুমাতে যায়নি। Third, if she fell, সে যদি পড়ে যেত, she would hurt herself. সে ব্যথা পেত, সে নিজেকে ব্যথা দিত। The next one is nothing but rearrangement. If the weather wasn't so bad, we would go to the park. আবহাওয়া যদি এতটা খারাপ না হতো, তাহলে আমরা পার্কে যেতাম। If I was the Queen of England, I would give everyone a chicken. আমি ইংল্যান্ডের রানী হলে সবাইকে একটা করে চিকেন দিতাম। If you really loved me, you would buy me a diamond ring. তুমি আমাকে রিয়েলি ভালোবাসলে তুমি আমাকে একটা ডায়মন্ড হীরার আংটি দিতে। If I knew where she lived, I would go and see her. আমি যদি জানতাম সে কোথায় বাস করতো,
আমি সেখানে যেতাম। It is correct and very common to say if I were instead of I was. I এর পরে নর্মালি তো was হয়, বাট সেকেন্ড কন্ডিশনের ক্ষেত্রে I বলো, হি বলো, she বলো, সব জায়গায় were হতে পারে। Doesn't matter. More example, if I were taller, I would buy this dress. আমি আরো লম্বা হলে এই ড্রেসটা কিনতাম। If I were 20, I would travel the world. আমার বয়স যদি 20 হতো তাহলে আমি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতাম। If I were you, I would give up smoking. আমি যদি তুমি হতাম তাহলে স্মোকিং ছেড়ে দিতাম। If I were a plant, I would love the rain. আমি যদি উদ্ভিদ হতাম তাহলে বৃষ্টিকে ভালোবাসতাম। We might buy a larger house if we had money, more money. যে বলেছিলাম মাইট, উড যে কোনো একটা দিলে হবে। তুমি যে অর্থ প্রকাশ করতে চাও। মাইট মানে সম্ভাবনা ছিল, উড মানে পারতাম, উড মানে হতো, এরকম। So we might buy a larger house if we had more money. আমাদের বেশি অর্থ থাকলে আরেকটি বড় বাড়ি, এক্সকিউজ মি, লার্জার মানে আরো বড় বাড়ি কিনতে পারতাম। He could go to the concert if you gave him your ticket. তুমি তোমার টিকিটটা ওকে দিয়ে দিলেও কনসার্টে যেতে পারতো। এমন তুমি টিকিটও দেওয়া নেই, সে যায়ও না। If he called me, I couldn't hear. যদি সে আমাকে কল করে, if he called me, যদি সে আমাকে ডাকতো, আমি তাকে শুনতাম না। মানে পরিস্থিতি এরকম ক্রাউডেড যে সে ডাকলেও আমি শুনতাম না। তো ইজি। ইফ তারপরে হলো সাবজেক্ট, তারপরে হলো ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স, and then again subject, সাবজেক্ট পরে উড অথবা কুড অথবা মাইট, তারপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, and then the extension. Now let us see an exercise. Second conditional. Let me find out the second conditional exercise. Can you see? Yes, sir. Okay. So this is again some examples.
So if I won the lottery, I would buy a big house. Probably one. I probably won't win the lottery. Okay. এটা ধরো ভবিষ্যতের কথা হতে পারে। যদি আমি ওইটা উইন করি তাহলে কিনবো। বাট ব্র্যাকেটে লিখছে probably আমি উইন করব না। If I met the Queen of England, I would say hello. আমি যদি ইংল্যান্ডের রানীর সাথে দেখা করি, আমি বলবো hello. She would travel all over the world if she were rich. সে ধনী হলে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াবে। She would pass the exam if she ever studied. মানে সে পড়াশোনা করতোই না। যে পড়াশোনা করতো তাহলে পাস করতো। If I had his number, I would call him. আমার কাছে তার নম্বর থাকলে আমি কল করতাম। If I were you, I wouldn't go out with that man. আমি যদি তুমি হতাম তাহলে ওই লোকের সাথে বাইরে যেতাম না। How is this different from the first condition? We don't need to discuss this. First conditional is very easy. এটা হলে ওটা হবে। আর এখানে এটা হলে এটা হতো। Okay, I don't find the exercise, but I will give it. If I don't find here, I will give it to your Google Classroom. Let us see third conditional sentences. First, look at the example. If she had studied, she would have passed the exam. যদি সে পড়াশোনা করতো সে পাস করতো। এটাকে সেকেন্ড কন্ডিশন দিয়েও লেখা যায়। If she studied, she would pass. দুটোর অর্থ একই, জাস্ট the variety in expression, বৈচিত্র্য। অনেক সময় আছে যে তুমি সেকেন্ড কন্ডিশনের যে বক্তব্য ওটা ২-৩ বার লিখতে হচ্ছে ২-৩ টা ঘটনায়। বাট পাশাপাশি if she did this, she would do this. If she did this, she would do this. It sounds odd. That's why sometimes you have to write the third conditional sentences, sometimes you have to write second conditional sentences. If I hadn't eaten so much, I wouldn't have felt sick. So যদি বেশি না খেতাম তাহলে আমি অসুস্থ হতাম না। তাহলে স্ট্রাকচারটা আবার দেখো, if এর পরে she হলো সাবজেক্ট সেন্টেন্সে, she হোক, he হোক, you হোক, I হোক, we হই, bird হোক, cow হোক, whatever the subject is, put it here and then had অবশ্যই এদের পরে ভার্বের past participle। তো এখানে এসে পার্টিসিপল জানতে হবে, ভার্বের past participle জানতে হবে। এরপরে কমা দিয়ে she could have,
এখানে would have, ওই যে would have, might have, এর যে কোনো একটা হতে পারে। would have, might have যে কোনো একটা হবে। এর পরের ভার্বটা হবে আবার past participle। তাহলে দুই জায়গাতেই পার্টিসিপল লাগছে, ভার্বের পার্টিসিপল ব্যবহার করতে হবে। Number 3 example, if we had taken a taxi, we wouldn't have missed the plane. এয়ারপোর্টে যাচ্ছিল, ট্যাক্সি নেয়নি, অন্য কোনো যানবাহনে যাচ্ছে, মিস প্লেন, প্লেন মিস করেছে, সুতরাং they are saying if we had taken a taxi we wouldn't have missed the plane. Next, she wouldn't have been tired if she had gone to bed earlier. সে রিঅ্যারেঞ্জ করে লিখেছে, ইফকে মাঝখানে নিয়ে এসছে, বাট কথা একটাই, ইফ শি হ্যাড গন টু বেড আর্লিয়ার, যদি সে আগে ঘুমাতে যেত, শি উডন্ট হ্যাভ বিন টায়ার্ড, সে টায়ার্ড হতো না, ক্লান্ত হতো না। শি উডন্ট হ্যাভ বিকাম এ টিচার ইফ শি হ্যাড গন টু ইউনিভার্সিটি। সে যদি ইউনিভার্সিটিতে যেত, মানে ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা করতো, তাহলে সে শিক্ষক হতো। He would have been on time for the interview. He had left the house at 9. সে যদি বাসা থেকে 9টায় রওনা দিত, তাহলে অন টাইম মানে সঠিক সময়ে ইন্টারভিউ, would have been on time for the interview. সাক্ষাৎকারের জন্য সে যথাসময়ে পৌঁছতে পারত যদি সে 9টায় বাসা থেকে রওনা দিত। So these are all examples, and let us go for uh, exercise. Okay, let us do together. এটাকেই বলেছে থার্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স। এটাকে দুই রকম করা যাবে, সেকেন্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এন্ড থার্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স। There are 9জন, we were 9 people present here today. If you had not been late, we would have not missed the bus. We would not have missed them. Anyway, number 2. Can you hear Ion? Can you answer the number 2 in making it third conditional sentence? Very good. Very good. So if she had, if এর পরে subject, তারপরে had লাগবে, verb studied is the verb, এর past participle লাগবে। তাহলে if she had studied, comma লাগবে, she would have লাগবে। You can write might have also, would have also, যে কোনো একটা লিখলে sentence correct হবে। She might have passed মানে পাস করলেও করতে পারতো, would have মানে করতো, could have মানে পাস করতে পারতো। Okay. Then Ayan, can you make it second conditional sentence? Very good. Okay, so it's clear to you.
Then number 3, Farhan, can you try make it Sir, second? if Yes, okay. second, so second or third conditional? Both. Okay, sir. If it's a third conditional, it will be if we had arrived earlier, we would have seen John. Very good. Second condition. If we arrived earlier, we would see John. Yes, very good. Thank you so much. Then number 3 is done. Number 4, Sudipto, can you hear me? Sudip. Yes, sir. Okay, please try to answer. Number 4. If they had gone to bed early, they would not have woke up late. Uh, I think wake and past participle. Woken. WOKN. Probably. I'm not sure. Okay. So you have to make it past participle. And If they went to bed early, they would not wake up late. right. Okay. And thank you, Sudipto. Now, Deepu, can you help hear me? Yes, sir. Number 5. Second cardboard. So, in second continuation sentence, uh, if he would become a musician, No, that we cannot. If এর পরে subject, subject for a past indefinite tense. So, if he past tense become a past tense. became বলো, if he if he became, became a musician, he would record a CD. but হয়ে গেল। আর থার্ড কন্ডিশনাল হলে I past past perfect tense লাগবে। if he get had become a musician, he would have would have, recorded a CD. yes, আর একটু দেখে নেবে পরিষ্কার করে, কনফিডেন্ট হয়ে যাবে। নাম্বার 6, বলো মৃন্ময়, আর ইউ হিয়ার মৃন্ময়? Yes, sir. Okay, can you try number 6? Okay. In second conditional, if he went to art school, he would become a painter. Good. And third, if she had gone to art school, she would have become a painter. Very good. Thank you so much. Number 6 is done. Then number 7 for Rosa. Can you hear me? So Rosa isn't here. She left. I saw her name here. Okay. Then Arnab. Yes, sir. Okay, try. This is nothing but practice. Yes. 7. If I was born in a different country, I would learn to speak a different language. Okay, the second part is okay. The first part is oh, okay. Second conditional policy. You're right. Then if I was or were both are correct. Can you make it it's a third conditional sentence? If I had born in a different country, I would have learned to speak a different language. I would have learned. Okay. Second passive was if I had been born in a different country. Anyway, number 8, Arnav Polise. Then Farana. Are you here? Can you hear me? Yes, sir. Sharna. Okay, try. Number 8. Number 8. Yes. If she went to university, she
would study French. Good. Third conditional. If she had gone to university, she would have studied French. Very good. So thank you so much. Then Sifat, can you hear me? Yes, sir. Okay, please try to answer number 9. If we went to the party, we Not would, একটা নট আছে ওখানে। if যদি আমরা না যেতাম। if we sir 1 minute. Okay, try. If we did not go to the party, we would not meet them. Yes, good. Second conditional. Then third condition. If we would have not No, gone, প্রথম অংশে had if we had not gone to the party, we would not have met them. met them. Yeah, MET met. Thank you so much. Good. Then Zabin is there. It is Zabin or Zabin. Yes, sir. Okay. What's your name? Jebin. Zabin. Okay, thank you. Okay, number 11. 11. If he would be happier if he stayed at home. আবার বলো। He would be happier if he stayed at home. Yes, okay. Third conditional. He would have been happier if he had stayed at home. Yeah, he would have been happier. He would have been happier if he had stayed at home. Clear? আরেকটা বলো 12. Number 12. She would pass the exam if she studied hard. She would pass the exam if she had studied harder. Okay. Third conditional. Conditional. She would have passed the exam if she had studied harder. Yes, thank you, Zabin. তাহলে সবাই আনসার করেছো, সবাই পেরেছো, বাকিগুলো নিজেরা করে নেবে। And you wanted to see a model question. Let us see the question. We don't have so much time. Can you see? Can you see? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. So your question looks like this. So first of all, critical thinking. Identify the following text arguments or fallacies. About 60% Chinese people cannot tolerate lactose in cow's milk. Mr. Lee is a Chinese citizen. Therefore, Mr. Lee cannot tolerate lactose in cow's milk. তিনটা sentence আছে এই টেক্সটের মধ্যে। There are 3 sentences in the given text এবং কোনটা conclusion আর কোন দুইটা premises বলতে হবে। The last sentence that starts with therefore is the conclusion and the previous 2 sentences are premises. এখন এটা কি আর্গুমেন্ট না ফ্যালাসি? আর্গুমেন্ট হলে তো মানে সত্য হতে হবে, তিনটা সেন্টেন্স
প্রাসঙ্গিক হতে হবে, কানেক্টেড হতে হবে, লজিক্যাল হতে হবে। সেটা fallacy, sir. fallacy। আর কেউ, আর কারো ভিন্ন মত আছে? আর কারো ভিন্ন মত নাই? ওই যে বলেছিলাম যে all the CSC graduate, not all the, many CSC graduates of OST get good jobs. Mr. John is a CSC graduate from OST, so he will get a good job. এটাকে কি বলেছিলাম? এটা কি কি এক্সাম্পল ছিল? এটা ফ্যালাসি ছিল স্যার। না, ভুলে গেছো। Argument. স্যার ইন্ডাকটিভ আর ডিডাকটিভ আর্গুমেন্ট ছিল। রাইট, এটা একটু একটু মনে পড়ছে। এটা হচ্ছে ইন্ডাকটিভ আর্গুমেন্ট, সম্ভাবনা। অনেক সিএসসি গ্র্যাজুয়েট আসানুল্লাহ থেকে ভালো ভালো চাকরি পায়, জনও পাশ করেছে, তারও সম্ভাবনা আছে হি উইল গেট গুড জব। মানে তার, আমরা ধরে নিতে পারি সে পেতে পারে, মেনির মধ্যে সেও পড়তে পারে, নাও পড়তে পারে। তার মানে কি প্রবাবিলিটি আছে। So if there is probability in the text, the whole text is a inductive argument. So 60% Chinese people cannot tolerate lactose in cow's milk. 60% Chinese people দুধ খেলে তার সহ্য হয় না, টলারেট করতে পারে না। Mr. Lee is a Chinese citizen. Therefore, Lee cannot tolerate lactose in cow's milk. 60% মানুষ চায়নায় যদি দুধের ল্যাকটোজ সহ্য করতে না পারে, এই লি সাহেব তাদের মধ্যে একজন হতে পারেন, নাও হতে পারেন, 40%-এর মধ্যে পড়তে পারেন। বাট কিছু মানুষও যদি হয় তাও, তবে সম্ভাবনা বেশি আর সম্ভাবনা কম, সেটা হতে পারে। যদি এখানে বলা হয় 40%, তাহলে সম্ভাবনা কম হতো, আর 60% যেহেতু বলেছে সম্ভাবনা বেশি। তাহলে যেহেতু সম্ভাবনা আছে, the whole text is an inductive argument. So বলছে identify whether the following text or arguments are fallacies and explain why. শুধু বলে দিলে হবে না yes this is inductive argument। তুমি দুইভাবে শুরু করতে পারো। The given text is an inductive argument because the first sentence says that 60% Chinese people cannot tolerate lactose in cow's milk. And the second sentence says that Mr. Lee is a Chinese citizen. So we can think that there is a probability that Mr. Lee cannot tolerate lactose in cow's milk. So the conclusion is correct, and that is why this is an inductive argument. আবারও বলতে পারো। তাহলে সম্ভাবনা যদি থাকে, সেন্টেন্সগুলো যদি লজিক্যালি কানেক্টেড থাকে, আচ্ছা এখানে যদি আমি বললাম 60% Chinese people cannot tolerate lactose in cow's milk, Mr. Lee is a Chinese citizen, therefore Mr. Rafiq is a Bangladeshi citizen, তাহলে লাস্ট সেন্টেন্সের সাথে কোনো সম্পর্কই নেই বাকি দুইটার সাথে। So this is totally a fallacy because the sentences are not logically connected. Second one, all numbers ending in 5 are divisible by 5. The number 125 ends with 5. Therefore, it is divisible by 5. So, you are science students, you can explain it very well. Eta ki? What kind of argument? It's a deductive argument. Yeah, this is deductive argument. যদি একেবারেই সায়েন্টিফিক্যালি ট্রুথ হয়, এর কোনো সম্ভাবনা তো হতে পারে, নাও হতে পারে, এটা হবেই। যদি রিয়েল ট্রুথ প্রকাশ করে, তাহলে the text is a deductive argument. তাহলে তুমি এটাকে ব্যাখ্যা করা তো ব্যাপার না। The given text is
and a deductive argument, because on আগে বলতে হবে কয়টা কি আছে. In the given text there are 3 sentences, and the last sentence is the conclusion, and the previous 2 sentences are premises. তারপরে premises কি বললো? First premise বলছে all numbers that end in 5 can be divided by 5. নিজের ভাষা লিখতে হবে. The number 25 ends with 5. The second premise says that at the end of 125 there is 5. Therefore, and the conclusion says therefore it is divisible by 5. So if we divide by 125 by 5, we will get this result. Result দেখে দিবে 525. এটা অঙ্কটা করে দেখাতে হবে. দেখে প্রমাণ করতে হবে যে this is true. So this is a deductive argument. Nothing is better than having your own car. But if you can afford to rent a car nicer than that car you can afford, that is the best. এটা কি বলছে দেখো তো, এটা কি হতে পারে? Anyone? Try anyone? অর্থটা হচ্ছে নাথিং ইজ বেটার দেন হ্যাভিং এর ওন কার। তোমার নিজের গাড়ি থাকার সবচেয়ে ভালো, এর চেয়ে ভালো কিছু নাই। তারপরে বলছে বাট ইউ ক্যান অ্যাফোর্ড টু রেন্ট এ কার নাইসার দেন দ্যাট, দ্যাট কার ইউ ক্যান অ্যাফোর্ড। বলছে তবে তুমি যদি একটা গাড়ি ভাড়া করতে পারো যেটা তোমার গাড়ির চেয়ে ভালো, দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট, সেটা হবে সবচেয়ে ভালো। ফেলাসি, এটা কন্ট্রাডিকশন আছে এখানে, নিজের কথাই দুই রকম হয়ে যাচ্ছে। প্রথম বলছে ভালো, নিজের গাড়ির চেয়ে ভালো বলে আর কিছুই নাই। আবার বলছে তুমি যদি এই গাড়ির চেয়েও ভালো একটা গাড়ি রেন্ট করতে পারো দ্যাট উড বি বেস্ট। তাহলে দুই দিকেই বেস্ট, মানে সে কন্ট্রাডিক্ট করছে, স্ববিরোধী বক্তব্য দিচ্ছে। দিস ইজ এ ফ্যালাসি, ফ্যালাসি অফ ইনকনসিস্টেন্সি। কনসিস্টেন্সি নাই কথার মধ্যে, সামঞ্জস্য নাই। এই এক কথা বলছে আবার আরেক কথা বলছে। নাম্বার ডি, প্লিজ অফিসার ডোন্ট ইম্পোজ এনি ফাইন অন মি। রাস্তায় পুলিশকে বলছে my parents will take the car away from me and my life will be miserable. Besides, it's not my fault. Professor Chowdhury finished his lecture later than usual and made me drive the car crossing the speed limit to go home in time. তাহলে কি হলো? রাস্তায় পুলিশ অফিসার তাকে ধরেছে, সে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল স্পিড লিমিট উপেক্ষা করে, স্পিড লিমিট ক্রস করে। তো পুলিশ যখন ধরেছে তখন বলছে প্লিজ অফিসার ডোন্ট ইম্পোজ এনি ফাইন অন মি। আমেরিকাতে গাড়ি থামিয়ে একটা টিকিট দিয়ে দেয়, একটা কাগজ লিখে তাকে দিয়ে দেয়, $50 জরিমানা, এটা তুমি ব্যাংকে দিতে হবে, না দিলে পরের দিন রেকর্ড হয়ে যাবে, দেয়নি এবং তার গাড়ি পরে ধরে নিয়ে যাবে। My parents will take the car away from me and my life will be miserable. যদি আমাকে জরিমানা করেন তাহলে আমার বাপ মা আমার গাড়িটা আমার কাছে নিয়ে যাবে, আমার জীবন দুর্বিষহ হয়ে যাবে। Besides, it's not my fault. আমার কোনো দোষ নাই। Professor Chowdhury finished his lecture later than usual. প্রফেসর চৌধুরী তার ক্লাস দেরিতে শেষ করেছে, কিন্তু আমাকে অন টাইম বাড়িতে পৌঁছতে হবে, সেজন্য আমি লিমিট ক্রস করে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলাম। মেবি বাপ মার গাড়িটা দরকার আছে। এটা কি হলো? এটা কি যুক্তিসঙ্গত কথা হলো? এটা কি আর্গুমেন্ট হবে? হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। আর্গুমেন্ট হবে স্যার। না, এটা আর্গুমেন্ট হবে না। সে ফেলাসি, সে অন্যায় করেছে। তুমি কোনো কারণেই
যে কোনো কারণে তুমি স্পিড লিমিট ক্রস করো, তুমি এটা অন্যায় করেছো। ভ্যালিড রিজন থাকতে পারে, বাট ওই রিজন ওখানে ধরবে না। তুমি অন্যায় করে তার জন্য জরিমানা দিতে হবে। ধরো তুমি কাউকে বাঁচাতেই এরকম করেছো, এটা প্রুফ করা কঠিন, তুমি বললেই তোমাকে বিশ্বাস করবে না। সুতরাং প্রফেসর চৌধুরী দোষ দিচ্ছেন, তারপরে তার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে, শাস্তি দিলে খারাপ হতেই পারে, এই জন্য শাস্তি তো মাফ করা যায় না। কাউকে জেলে ঢুকালে তার তো কষ্ট হবেই, কিন্তু আদালত সেটা তার কষ্টের জন্য তাকে জেল থেকে অব্যাহতি দিবে না। সুতরাং বলতে হবে যে he did a crime, so he should be punished, and what he shows as reasons are not valid. So this is a fallacy. প্রথমে বলতে হবে in the text there are how many premises. যদি প্রেমিস বেশি থাকে তখন শুধুমাত্র তুমি কনক্লুশনটা ইন্ডিকেট করবে। the last sentence কোথায় গেল? এখানে কনক্লুশন তো হচ্ছে প্রথম সেন্টেন্স, প্লিজ অফিসার ডোন্ট ইম্পোজ এনি ফাইন অন মি, তারপরে সে রিজন গুলো দিয়েছে। তাহলে the first sentence is the conclusion and other statements are premises. Well, in the conclusion he says that he requests the officer not to impose or give him any fine, and as causes he said this, which are not valid, and the causes are not related to the conclusion. That means the premises are not valid or related or logical to the conclusion. That's why the whole text is a fallacy. তো এইভাবে করতে হবে, আমরা তো আগে রিভিশন দিবই। তারপর হচ্ছে rearrange the premises and conclusions given in the following. Sir, Yes. Time sir, sheet. we have a next class. Okay, আমার 11:20, sir. ঠিক আছে, এটা তো থাকবেই এতে গুগল ক্লাসরুমে, তো দেখবে Yes, আর কি। পরে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমাদেরকে জানাবে। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই। Assalamu alaikum, sir.